Good evening. Audio visual clear? Yes, sir. Okay. So last day we covered up reproduction of fungi, sexual and asexual both. Fungal reproduction we completed, and it is clear that fungal reproduction can be done by three modes: vegetative, asexual, and sexual mode. Sexual mode phase কি ছিল? What are the phases in sexual mode? Sir, plasmogamy, karyogamy, meiosis. Good. Plasmogamy means cytoplasmic fusion, fusion between cytoplasm, protoplasm, better to say. Then karyogamy, fusion of, karyogamy means fusion of Nucleus. nucleus, Nucleus. nucleus, and followed by meiosis. After karyogamy, fusion of nucleus produce zygote, and zygote enter into meiosis to produce spore. And the spores here are sexual spore because sexual life cycle complete করে আসছে, একটা লাইফ সাইকেলও দেখাচ্ছে। যেখানে আমরা স্টাক ছিলাম, here is the concept called dikaryotic stage. Dikaryotic stage, and those fungi that follow dikaryotic stage are called dikaryotic fungi or dikaryon. Dikaryon event, dikaryotic fungi. Now look at the word carefully. Dikaryotic. Di means two. Yes or no? Split করে দাও word. Two. Karyotic means nucleus. That means two nucleus, genetically different nucleus present in a single cell called dikaryotic stage. So when two different genetically different nucleus present in a single cell, that time we are defined as dikaryotic stage or dikaryotic cell. এটা কখন possible? Normally, plasmogamy karyogamy is a simultaneous process. That means plasmogamy cytoprotoplasm fusion and immediately nucleus division, nucleus fusion occurs. But in some case, in some fungi, প্লাজমোগ্যামি এন্ড ক্যারিওগ্যামির মধ্যে একটা ইন্টারভেনিং পিরিয়ড থাকে, ডিলে থাকে। মানে প্লাজমোগ্যামি তো হলো ফিউশন অফ প্রোটোপ্লাজম ডান, বাট নিউক্লিয়াস ফিউশন তখনও বাকি আছে, স্টিল রিমেন নিউক্লিয়াস ফিউশন। দ্যাট মিনস ক্যারিওগ্যামি অকার্স ইন ডিলে। যখন ডিলে হবে, খেয়াল করে দেখো প্লাজমোগ্যামিতে দুটো সেলের ফিউজ করে গেছে। আমি যদি গ্যামেটের ফিউজ করাই, ফিউজ করলো নিউক্লিয়াস এন, নিউক্লিয়াস এন, প্লাজমোগ্যামি, প্লাজমোগ্যামি, প্লাজমোগ্যামি means fusion of protoplasm, means fusion of gamete. Correct? And plasmogamy, in many cases, plasmogamy and karyogamy are simultaneous. That means after plasmogamy, quickly these two nucleus are not separate entity. They are fused and become zygote. Become zygote. Correct? But in some case, in some scenario, the karyogamy occurred in such a delay. That time কি হবে দেখো? That time air, the green end and the black end remain separate entity now. তো এই সেলটাকে এখন তুমি কি বলবে? This cell is called, or this stage is called dikaryotic cell. Cell is called dikaryotic cell. Those fungi that follow called dikaryotic fungi. Clear? What is dikaryotic stage? এই জায়গাটা আটকে রেখেছিলাম। সিম্পল জিনিস,
প্লাজমোগ্যামি ক্যারিওগ্যামি এর মধ্যে জাস্ট আমরা ডিলে করব, প্লাজমোগ্যামি হয়ে যাবে বাট ক্যারিওগ্যামি অকার ইন ডিলে। That time two genetically different nucleus are occur in a separate entity in a single cell, and these cells are called dikaryotic cell. Those follow dikaryotic fungi. কোশ্চেন দিয়েছিল তোমাদের স্কটিশে, ডাইক্যারিওটিক ফাঙ্গি বা ডাইক্যারিওটিক স্টেজ। That time, that is dikaryotic stage. That means plasmogamy occur but karyogamy occur in delay. That time the dikaryotic stage happens. Clear? Okay. Next topics today. Today's topic, after fungal reproduction. After fungal reproduction, today's topic, very important topic, and many students are struggle in that topic. আগেই বলে দিচ্ছি ভালো করে বুঝবে, হ্যাঁ, যে টপিকটা আজকে পড়াবো। হোমোথ্যালিজম, হেটারোথ্যালিজম। Topic 1. Topic 2 that I discussed in this class, homothalism, heterothalism, and second, heterokaryosis and parasexual cycle. Very very important. না বুঝলে কিন্তু খুব চাপ আছে এটা, তোমার প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল বোঝায়, মানে আনসার করো ডিফিকাল্ট হবে। প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল স্টুডেন্ট স্ট্রাগল করে, ভালো করে বুঝবে যখন আমি টপিকটা রিড করাবো। So today's topic very important, homothalism, heterothalism and heterokaryosis parasexual cycle complete করবো, as well as fungal classification. So one by one start. Fungal classification. Okay. Start with the topic homothalism, heterothalism. Homothalism, heterothalism. Homothalism, heterothalism, this concept was provided by Baxley, scientist A.F. Blackesley. And Blackesley observed an interesting observation. Blackesley observed that he worked on Rhizopus species, and he observed that some Rhizopus species produce zygospore freely, but some other Rhizopus species, such as specifically Rhizopus nigricans, form zygospore very rare. That is the interesting observation by Blackesley. He worked on Rhizopus species. কিছু রাইজোস্পোর তো নরমালি ফ্রি করে জাইগোস্পোর প্রডিউস করছে, জাইগোস্পোর ফ্রিলি। জাইগোস্পোর মিন্স asexual or sexual spore, zygospore? Sexual spore. তার মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন উইদাউট কোনো ইন্টারভেনশন ফ্রিলি প্রডিউস করে দিচ্ছে, জাইগোস্পোর প্রডিউস করছে, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করছে কমপ্লিটেড। বাট আদার স্পিসিস স্পেশালি রাইজোপাস নাইগ্রিক্যান্স এরা প্রডিউস করতেই চাইছে না জাইগোস্পোর। ভেরি রেয়ার কেসে জাইগোস্পোর প্রডিউস হচ্ছে, কারেক্ট?
This observation correct? Now, Blackesley studied on these species যারা প্রডিউস করতে পারছেন initially. Studied on these species and he isolate two species of Rhizopus nigricans and grown together in a petri dish like in that diagram একটা petri dish নিয়েছে just like a bacterial petri dish half segment করেছে half segment করেছে right two species one species কে এখানে রেখেছে blue one and red one in the right half. Now he show that only zygospore are produced at the center. Zygospore are produced at the center where the two rhizospus species can contact that contact area the zygospores are produced only, not in the other area. এটা আরেকবার Point এক্সপ্লেন clear? করবেন? Rhizospus species Blacksley observe করছে some rhizospus produce the zygospore oftenly produce করছে continue produce করছে freely produce করছে correct but some rarely produce করছে so he continue with the rare species কেন rare হচ্ছে ওটাকে observe করার চেষ্টা করছে isolate করলো দুটো strain petri dish এ grow করালো and the contact point এ only zygospore produce হচ্ছে only the contact point so from that observation কি inference হতে পারে only contact point zygospores are produced, not in anywhere else. So what will be the inference from that observation of Blackesley? That means very clear two strain এদের লাগবে তবে zygospore তৈরি হবে two strain যখন কানেকশনে আসছে only that time zygospore produce হচ্ছে আচ্ছা zygospore এখানে produce হলো না কেন জাইগোস্পোর এখানে প্রডিউস হলো না কেন জাইগোস্পোর আদার এনিওয়ার এলস এ প্রডিউস হলো না কেন বিকজ ওখানে কন্ট্যাক্টটা আসেনি ওখানে অনলি রেড স্পিসিস আর দেয়ার and in the left arm only blue species are there they cannot produce zygospore independently when they are in contact in the contact site they start to produce zygospore that means those that produce very rare scenario zygospore they need two strains in contact Hakina, from that observation is clear or not? But এখানে কি কোনো contact লাগছিল? এরা তো often produce করছে without any contact, without any species, single species can develop zygospore. Single species can develop zygospore. But in that scenario, two species, two different species are needed. Like a male female. Male female contact হবে that time তোমার child বা baby তৈরি হবে. Like that way. So rhizospus nigricans behave like dual behavior. Some rhizopus can produce independently zygospore, but some rhizopus need two different strain. So one will be positive, other is be negative. Two positive positive. আমি যদি এখানে blue রাখতাম produce করতো contact যতই হোক না কেন কিছু হতো না আমি only red রাখতাম আসতো zygospore আসবে না বাট আমি ব্লু রেডের অনলি কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে zygospore ডেভেলপ করব only contact point zygospores are developed so from that Blackesley derived two concepts homothalism and heterothalism এবার বলো কোনটা কি
আরামসে বোঝা যায়। হ্যাঁ, হোমোথেলিজম হবে যখন দুটো সেম স্পিসিস এর কন্টামিনেশন যদি হয় তাহলে হ্যাঁ মানে এই যে এটা কোনো সেম স্পিসিস মানে কি একটা স্পিসিস ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস আর ক্যাপাবল টু প্রডিউস জাইগোস্পোর উইদাউট নিড আদার স্পিসিস ইনভলভমেন্ট বাট in that scenario two different species plus minus species are needed. So this is the case of heterothalism. Hetero means two different, two different. heterothalism, and this is the case of homothalism. So from that observation, Blackesley derived two concepts, homothalism and heterothalism, and the definition is very clear. Homothalism means or homothalic fungi are those fungi that produce that capable to produce zygospore one strain capable to form zygospore. One strain can capable to form zygospore মানে ওই স্ট্রেনটাই প্লাজমোগ্যামি ক্যারিওগ্যামি মিওসিস জাইগোটিক মিওসিস করে তোমার জাইগোস্পোর ডেভেলপ করে দেবে। So process phenomena is called homothalism and fungi are called homothalic fungi. But in the second scenario, the two strains are needed for zygospore development. Two different strains are needed. Heterothalism meaning two different strains of mycelia. Two different strains of mycelia need to develop zygospore. And two different strains are denoted by plus minus. Denoted by plus minus. Plus strain minus strain. নো মেল নো ফিমেল এখানে তো বডি স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট না মাইসেলি স্ট্রাকচার সেমই থাকে বাট সাম ডিফারেন্স তো আছে ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্স দ্যাট ক্রিয়েট প্লাস এন্ড মাইনাস সো রাইজোপাস নাইগ্রিকাস is good example of heterothalic fungi as well as mucor sometimes mucor also show heterothalism. Many time questions are given homothalism, heterothalic fungi, etc. etc. Point clear. Homothalism, heterothalism. স্যার মিউকার কখনো কখনো দেখায় না, প্রত্যেকবারই দেখায় হেটেরোথালিজম। না মিউকরের some species মেনশন করিনি many of the species many জন্য এখানে species লিখেছি show heterothalism কখনো না দেখা যাবে পয়েন্ট ক্লিয়ার হোমোথ্যালিজম হেটেরোথ্যালিজম অনলাইন স্টুডেন্টস আনসার করবে ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার ওকে টপিক নাম্বার 2 heterokaryosis and parasexual cycle. Another important topic for exam question. বাট কনফিউজিং লাগবে না তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো আরামসে বুঝতে পারবে heterokaryosis and parasexual cycle.
come to the event of heterokaryosis first. What is heterokaryosis? Heterokaryosis, karyosis means nucleus, hetero means two different nucleus coexist in a single cell like the dikaryotic. It is referred to as the coexistence of genetically different nuclei. In a single cell. So dikaryotic and heterokaryosis, dikaryotic means same things, two different nuclei present in a single cell, but dikaryotic occur in a particular scenario, particular stage, that means in sexual reproduction, yes or no? Yes. Dikaryotic stage only occur during the sexual reproduction. After plasmogamy, karyogamy occurs delay. That means sexual reproduction in that time dikaryotic stage occurs. Correct. But this phase, that means heterokaryosis, it is different from dikaryotic in that way. It can occur in any time, any point of time. This heterokaryosis can be occur in any point of time in the fungi. Clear? তো কোনো পার্টিকুলার কোনো ইভেন্ট নেই যে এই ইভেন্টেই তৈরি হবে ডাইক্যারিওটিকের পার্টিকুলার ইভেন্ট ছিল বাট এর কোনো ইভেন্ট নেই এনি পয়েন্ট অফ টাইমে ফাঙ্গি ক্যান ডেভেলপ হেটারোক্যারিওসিস so what is the mechanism behind the heterokaryosis development? Let's look heterokaryosis development. Okay, heterokaryosis, yes. স্যার ইট ক্যান ডেভেলপ অ্যাট এনি পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করবেন? ডাইক্যারিওটিক স্টেজ বললাম কখন? সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামির টাইমে ক্যারিওগ্যামি ডিলে হলে ডাইক্যারিওটিক স্টেজ হয়। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। Okay, but this stage heterokaryosis can occur in any stage, any point of time of the fungal life cycle. That means কোনো sexual reproduction, asexual reproduction করছে, that time also heterokaryosis occurs. Okay, মানে any point of time, no particular during the reproduction time. ওখানে আমি বলেই দিচ্ছি sexual reproduction time only dikaryotic stage occur. But heterokaryosis occur in any point of time, any point of time in their life cycle, not only during the sexual reproduction time, any point of time. That is the biggest difference. ওকে Point স্যার। clear? Okay. This heterokaryosis phenomena discovered by scientist contribution থেকে question দেয়, discovered by Hansen and Smith. আগেরটা করেছিল হচ্ছে ব্ল্যাকসলি, discovered by Hansen and Smith, 1932. Next, mechanism of development of heterokaryosis. Or you can also write formulation or development. Same thing, same meaning. So heterokaryosis can arise due to any of the two following process. Either number one, mutation, or anastomosis. এখান থেকে শর্ট কোশ্চেন তোলে, what is anastomosis? Okay, anastomosis is the process of development of heterokaryosis. Meaning বলছি, mutation meaning এতদিন কি জেনে এসছো, ক্লাস 11 12 লেভেলের ডেফিনেশন বলবো, what is mutation?
যখন কোনো আমাদের শরীরের মধ্যে জিনের কোনো পরিবর্তনে অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন ঘটে কিছু মানিয়ে নেওয়ার জন্য শরীরের কোনো অস্বাভাবিক ঘটে ওকে, জিনের চেঞ্জটা হচ্ছে কেন? এক হতে পারে যে আমাদের শরীরে কোনোভাবে কার্সিনোজেনিক যদি আমি রোগগত ভাবে বলি কার্সিনোজেনিক এন্টার করলে সেটার মাধ্যমে একদম মানলাম, সবই মানলাম। যে জিনটা চেঞ্জ হলো, এর মলিকিউলার মানে রিজনটা কি? জিনটা কেন চেঞ্জ হলো? কার্সিনোজেনের অ্যাটাকটা কোথায়? চেঞ্জ হয়ে যায়। অ্যামিনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স চেঞ্জ মানে হচ্ছে জিনের চেঞ্জের জন্যই হয়েছে, বাট এটা কেন, রিজনটা কি? আর একটু আমি আগের প্রায়র রিজনটা জানতে চাইছি, তার জন্য যেটার জন্য আর কি জিনের চেঞ্জ হয়। ডিএনএ স্ট্রাকচার চেঞ্জ, নিউক্লিওটাইডস এর চেঞ্জ হয়, বেস পেয়ারিং এর চেঞ্জ হয়, যার জন্য তোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে তুমি সেন্ট্রাল ডগমা ভাবো, তোমার ডিএনএ টু আরএনএ, আরএনএ টু প্রোটিন। এবার ভাবো ডিএনএ চেঞ্জ হয়েছে, চেঞ্জ হবে আরএনএ তে, আরএনএ চেঞ্জ হলে প্রোটিনে চেঞ্জ হবে। তো আলটিমেট এফেক্ট কোথায় আসবে? প্রোটিন চেঞ্জ হলেই আসবে। প্রোটিন চেঞ্জ হচ্ছে মানে তোমার প্রোটিন ফাংশনাল না, ইমপ্রপারলি ফাংশন করছে, এন্ড দ্যাট মিনস ডিজিজ ক্রিয়েট হচ্ছে বা ক্যান্সার হচ্ছে, যাই হোক যা খুশি হচ্ছে। দ্যাট মিউটেশন মিনস তাহলে কোথায় চেঞ্জ? অ্যাকচুয়াল যদি আমি ডিফাইন করতে চাই, চেঞ্জ ইন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। চেঞ্জ ইন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, মোস্ট অফ দ্য টাইম জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইজ ডিএনএ। আরএনএ ছেড়ে দিয়ে ভাইরাসকে ছেড়ে দাও, ইউক্যারিওটিক প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটেরিয়া সবার হচ্ছে ডিএনএ থাকে। তো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জের জন্য মেনলি মিউটেশন আসে। তো মিউটেশন এখানেও হতে পারে, মিউটেশন হেটারোক্যারিওসিস এর ইভেন্টে হতে পারে, বিকজ মিউটেশনে চেঞ্জ হবে, জেনেটিক স্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে। যে কোনো একটা নিউক্লিয়াসের যদি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যায়, মিউটেশন হয়ে যায়, তো ডিফারেন্ট প্রপার্টি শো করবে, ইয়েস অর নো? When a nucleus mutated, then this nucleus show deviation from the normal nucleus as a function wise, yes or no? Yes. So mutation can create heterokaryosis like that. Frequent mutation produce variant nucleus from Y type. Fungal myceli, fungal myceliতে নিউক্লিয়াস আছে কি? ব্লু নিউক্লিয়াস, blue nucleus. Now, one of the nucleus, in by chance case, mutation is by chance event, right? So by chance, this blue nucleus changes frequently, and now blue now become red or black, right? Black means এত চেঞ্জ হয়েছে, ওর ফাংশনাল চেঞ্জ হয়ে গেছে, ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে। ফাংশনালি চেঞ্জ মানে ওটাকে আমরা ডিফারেন্ট কালার নোট দিয়েছি, ব্ল্যাক। সো নাও এবার ভাবো, একটা নিউক্লিয়াস মানে একটা ইয়ের মধ্যে, মাইসেলিয়ামের মধ্যে ব্লু থাকার কথা, অনলি অনলি ব্লু থাকার কথা, বাট নাও কি আছে দেখো, ব্লুও আছে আর ব্ল্যাকও আছে। দ্যাট মিনস হেটারোকারিওসিস হয়েছে ইভেন্টটা। So can mutation lead heterokaryosis? Answer is yes. Mutation can lead heterokaryosis, but the mutation should be frequent. Frequent মানে কি অনেকবার হতে হবে। ওই একটা ছোট মিউটেশন হলো তাতে তোমার ব্লু ব্ল্যাক হয়ে যাবে। অস্বাভাবিকগত পরিবর্তন। হ্যাঁ, মানে frequent mutation হতে হবে, অনেকবার হতে হবে, যে physiological change happen. That's why we change the color from blue to black due to frequent mutation occur in that nucleus, which is deviate from the wild type. Wild type মানে কি? যেটা নরমাল as usual ব্লুটা। তো নরমাল মাইসেলিয়ার মধ্যে ব্লু থাকার কথা, বাট নাও one blue change into black and two different nuclei present in single mycelium, that means develop heterokaryosis. এটা কোনো যে কোনো টাইমে ডেভেলপ হতে পারে। মিউটেশন ইজ আ চান্স রিজন, যে কোনো টাইমে হতে পারে। এটা কোনো পার্টিকুলার ওই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনই হবে এরকম কোনো ব্যাপারটা নয়। Point clear?
Mutation process to develop heterokaryosis, clear point. Everyone, online students. Mutation clear. Next, Yes. next jai, next jai. Next হচ্ছে anastomosis. Another process and mostly occurred process, anastomosis. It is the fusion between two different hyphae. The fusion between two different hyphae. Obviously, hyphae stain 1, hyphae stain 2, they are fused together ফিউজ করেছে, ব্ল্যাকও থাকবে, রেডও থাকবে। Heterokaryosis develop হবে, and it is very common. Mutation is a chance method, but যদি কোনো ফাঙ্গিকে শিওর শর্ট হেটেরোকারিওসিস ঢুকতে হয়, মানে হেটেরোকারিওসিস করতে হয়, অ্যানাস্টোমোসিস ইজ দ্য অনলি অপশন, শিওর শর্ট অপশন, শিওর অপশন। But mutation is the chance event, এটা পসিবল হতে পারে, but this is one of the common event, anastomosis, common event to develop heterokaryosis. Question that what is anastomosis? So it is actually the fusion between two different hyphae. Any point of time a fusion possible and result heterokaryosis development. Like that way, one hyphae is black, other is red. When they combine, they form two different nuclei in a single mycelium. Clear? Heterokaryosis significance. Heterokaryosis significance. Can you guess what could be the significance of heterokaryosis? Two different nuclei. That means variety develop করতে পারে। মানে যে মানে এই যে মাইসেলিয়ামটা অনেক বেশি মনে হবে আর কি, মানে হ্যাঁ, মানে ভ্যারাইটি প্রডিউস করবে, ডিফারেন্ট স্পিসিস প্রডিউস করতে পারে, ডিফারেন্ট রেস অফ দি প্রডিউস করতে পারে, বিকজ টু ডিফারেন্ট নিউক্লিয়াই আছে ইন আ সিঙ্গেল মাইসেলিয়াম। কারেক্ট? এবার তুমি যদি রেড না মিক্স করতে, জাস্ট আমি কথা বলছি, এ কন্টিনিউ ব্ল্যাকই প্রডিউস করে যেত, সিঙ্গেল টাইম আইডেন্টিক্যাল টাইপ প্রডিউস করে যেত মাইসেলি, বাট নাও দিস মাইসেলি ক্যান বি ভ্যারিড ফ্রম দ্য অরিজিনাল অর প্যারেন্টাল। So first significance is variety. Second significance, heterokaryosis is the way to enter parasexual cycle. That's why topic ta merged আছে, heterokaryosis and parasexual cycle. That means heterokaryosis is the way to enter parasexual cycle, যেটা দিয়ে রেগুলার ওয়েতে ইচ ইয়ার কোশ্চেন দেয় প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল। স্যার বলছি সিগনিফিকেন্স এর ফার্স্ট পয়েন্টটা আপনি এক্সপ্লেন করবেন? হ্যাঁ, ভ্যারাইটি বিকজ অনলি যদি তোমার এখানে ব্ল্যাক নিউক্লিয়াস থাকে, ব্ল্যাক নিউক্লিয়াস কন্টেনিং মাইসেলিয়াম এই যখন প্রডিউস করবে তো ব্ল্যাকই প্রডিউস করে যাবে না, আইডেন্টিক্যাল টাইপ অফ মাইসেলিয়াম প্রডিউস করে যাবে। বাট নাও এই সিনারিওটা দেখো, যেখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড বোথ নিউক্লিয়াস আর টুগেদার,
তো এখানে ভ্যারাইটি আসার চান্স আছে কারণ ব্ল্যাকের প্রপার্টি আর রেডের প্রপার্টি ডিফারেন্ট। তো এদের মধ্যে যখন কম্বিনেশন হবে তো ডিফারেন্ট মাইসেলিয়াম অরিজিনালের থেকে চেঞ্জ হওয়ার চান্স আছে, ভেরিয়েশন আনতে পারে। মানে ভ্যারাইটি অফ মাইসেলিয়াম ফর্ম করবে, তাই তো? কারেক্ট, কারেক্ট। And it is the way to enter parasexual cycle. Parasexual cycle মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ভ্যারাইটি তৈরি করার প্রসেসই। সেক্সুয়াল সাইকেল মানে কি? Asexual and sexual division, main asexual and sexual reproduction main and foremost point কি? ভ্যারাইটি ডেভেলপমেন্ট। এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে কোনো ভ্যারাইটি হয় না, আইডেন্টিক্যাল টাইপ প্রডিউস হয়ে যায়। বাট সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন প্রডিউস ভ্যারাইটি, যেটা অ্যাডভান্টেজ প্রোভাইড করে। ইয়েস অর নো, হুইচ ইজ বেটার, সেক্সুয়াল or sexual? Always sexual, because it gives the variety. It gives the variety that need for the evolution. Evolutionের জন্য, evolution মানে কি? কন্টিনিউ তোমার নেচার চেঞ্জ হচ্ছে, তোমার যদি স্পিসিসে ভ্যারাইটি না আসে আলটিমেটলি তোমাকে এক্সটিং হতে হবে। আমি যদি ভ্যারাইটি না আনতে পারি আমাকে এক্সটিং হতে হবে, বিকজ নেচার কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জেস, আর আমাদের অ্যাকনস্ট্যান্ট হতে গেলে ভ্যারাইটি ইজ মাস্ট। সো ভেরিয়েশন দরকার আছে, and variation provided by the sexual reproduction, meiosis development, meiosis cell division, right? meiosis হলে তবে তো ভেরিয়েশন আসবে, হ্যাঁ কি না? ইয়েস অর নো? 11-12 কনসেপ্ট কি বলছে? তার মানে যারা সেক্সুয়াল রিপ্রোডিউস করে তারা মিওসিস করে। তো এই জায়গা থেকে একটু কনসেপ্টটা চেঞ্জ হয়ে প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল আসছে। এখানে মাইটোসিসই হবে বাট ভেরিয়েশন আসবে, মাইটোসিস হবে বাট ভেরিয়েশন আসবে। দ্যাট ইজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং টপিক। অ্যান্ড কিভাবে আসছে, হোয়াট আর দ্য স্টেজেস, ক্লিয়ার? সো হেটারোক্যারিওসিস ইজ দ্য ইভেন্টে পড়বে, প্যারাসেক্সুয়াল ইভেন্টে পড়বে, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইভেন্টেই পড়ে। প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলে এন্টার করতে গেলে দ্য ইভেন্ট নাম্বার 1 ইজ, দেখবে আমি এক্ষুনি লিখছি, হেটারোক্যারিওসিস ডেভেলপমেন্ট। ক্লিয়ার? সো দিস টু আর মার্জ টপিক, সেপারেট আমরা করেছি জাস্ট হেটারোক্যারিওসিস কে মিনিং করার জন্য, ডিফাইন করার জন্য, এন্ড হাউ টু প্রডিউস এটা বোঝার জন্য। প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল অফ ফাঙ্গাস। দেখো এখানে দুটো ওয়ার্ড লিখবো সেন্টেন্সে, হুইচ ইজ আনইউজুয়াল। চেক দ্য স্টেটমেন্ট 1. It is the process of recombination which is achieved through mitotic crossing over and haplodization. কোট আনকোটে রেখেছি দুটো ওয়ার্ডকে। আনইউজুয়াল লাগছে না শুনে? আনইউজুয়াল লাগছে? ক্রসিং ওভার অনলি হ্যাপেন ইন মিওসিস টাইম। মিওসিস 1 প্রোফেজ 1 এর স্টেজে হয়, মনে আছে কিনা আমি জানি না। প্যাকাইটিন ইজ দ্য স্টেজ যেখানে তোমার ক্রসিং ওভারটা চলে। বাট মাইটোসিস তো পড়ে এসছো, কোথাও ক্রসিং ওভার দেখেছো? হয় না, হয় না। বাট হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্ট সিনারিও, যেখানে মাইটোটিক হবে ডিভিশন বাট ক্রসিং ওভার হবে। And second important or unusual word, haplodization. Mitosis এ always 2n 2n ই maintenance হয়। It is the equational division process. Mitosis is equational division process. That's why 2n is maintained after the division process 2n. But in meiosis, it is reductional division. It is called reductional. Meiosis is called reductional because 2n diploid organism produce haploid product. Yes or no? So haplodization কোথায় হয়, মাইটোসিস না মিওসিসে? মিওসিসে হয়। But here haplodization also occur in mitosis. So two words are unusual in parasexual cycle.
দ্যাটস ওয়াই ওয়ার্ডটাও আনইউজুয়াল করে রেখেছি আমরা, নাহলে তো সেক্সুয়াল সাইকেলই লিখতাম, কোথায় আমি প্যারাসেক্সুয়াল কেন লিখবো? Why is para words is prefix? That means it is different from the normal sexual cycle. Normal sexual event. Normal sexual event meiosis occur, but here mitosis creates the haplodization. Here mitosis creates the crossing over. That's the difference. Clear? This parasexual cycle discovered by Pontecorvo and Roper in Aspergillus nidolensis. Aspergillus nidolensis ওরা ফার্স্ট অবজার্ভ করেছিল, দ্যাট নট মিন it is restricted to the Aspergillus nidolensis. Parasexual cycle occur in any higher fungi. ঠিক আছে, and it occur in any point of time. Any point of, that's the interesting, because heterokaryosis any point of time হয়. So heterokaryosis is the gateway of entry to the parasexual cycle. So parasexual cycle any point of time is possible. Clear? Okay. Parasexual cycle events, steps. Total 7 events or steps need to complete the parasexual cycle. 7 steps. Step number 1, formation of heterokaryotic mycelium. Heterokaryotic mycelium. That means heterokaryosis event হয়েছে বলেই তো mycelium two different nuclei এসছে. So heterokaryotic mycelium production and formation need heterokaryosis process, and one of the most common heterokaryosis process is anastomosis. So anastomosis হবে, fusion হবে between the two genetically different species of mycelium এর মধ্যে, and heterokaryosis form করবে, and heterokaryosis form থেকে চলে আসবে heterokaryotic mycelium development. So the most common method of heterokaryosis anastomosis. So anastomosis occur, fusion occur, and heterokaryotic mycelium produced. Step number 2. That means একটু আগে দেখালাম মাইসেলিয়ামের মধ্যে এখন দুটো নিউক্লিয়াস আছে, one is black, other is red. দেখাচ্ছিলাম একটু আগে অ্যানাস্টোমোসিস প্রসেসে। and step number 2 তে চলে যাবে, তার মানে এদের মধ্যে ফিউশন হবে, fusion between two nuclei. Now step number 2, fusion between two nuclei. That is karyogamy process. This fusion can be of two types. Homozygotic or fusion between
similar nuclei and fusion between dissimilar nuclei. When two similar nuclei are fused together, then it forms homozygous diploid nuclei. And when two dissimilar nuclei fused, heterozygous diploid nuclei. And another interesting fact during the fusion, all of the nuclei are not fused. Some nuclei remain as a independent. ঠিক আছে? All of the nuclei not fused. So how many nucleus types will be developed after karyogamy event? এই দুটো পয়েন্ট থেকে after karyogamy event how many nuclei are developed, how many types, how many নয় how many types, কি কি types are possible? 3 types, 5 types. So after karyogamy event 5 types of nuclei possible. খেয়াল করো আমি একটু ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছিলাম। সরি, ব্ল্যাক আছে, রেড আছে, কারেক্ট? যদি আমরা ব্ল্যাক কে এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এ, আর রেড কে বি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, মানে স্ট্রেন এ এন্ড স্ট্রেন বি, এভাবে যদি নিউক্লিয়াই ব্ল্যাক কে আমরা স্ট্রেন এ রিপ্রেজেন্ট করেছি নিউক্লিয়াস এন্ড রেড ইজ স্ট্রেন বি নিউক্লিয়াস রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে আমরা বলছিলাম যে ফিউশন পসিবল as well as some nuclei also not fused together. So কি কি হতে পারে? তো ক্যাপিটাল এ, রেড কালার এ ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্ট থাকতে পারে, দিস ইজ টাইপ 1. রেড কালার বি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্ট থাকতে পারে, that is scenario number 2. As well as আমি বলেছি fusion between two similar nuclei হতে পারে, that means two black nuclei can fused means A type হতে পারে, similar nuclei red B type possible, and third the last type which is fusion between two dissimilar nuclei, that is important, যেখান থেকে ভেরিয়েশন আসবে, এরা কিছুই ভেরিয়েশন করতে পারবে না, পারবে, বাট লাস্ট টাইপ যেখানে red and black that can also fuse, that means one A another B. So after karyogamy event 5 types of nuclei observed inside the mycelium, 5 types. Capital A, red A, sorry, black A, red B, double A, double B, and AB type. Second point, clear or not? Everybody. Fusion of নেসেসারি না nuclei. সবসময় ফিউজ হবে? এটা তো না, নেসেসারি এই যে নয় না লিখে সবসময় দিয়েছি, ফিউজ হবে? একদম না, নেসেসারি নয়। আর ফিউশন হয় না, আমি লিখে দিই সব নিউক্লিয়ার ফিউশন হয় না, অল অফ দ্য নিউক্লিয়ার নট ফিউজড, সাম নিউক্লিয়ার আর ফিউজড, আবার সাম নিউক্লিয়ার মধ্যে টু টাইপস এর ফিউশন হতে পারে, টু সেম নিউক্লিয়াই, টু ডিফারেন্ট নিউক্লিয়াই, একটা হচ্ছে হোমোজাইগাস ডিপ্লয়েড, এরা হচ্ছে হোমোজাইগাস ডিপ্লয়েড, এরা হচ্ছে হেটেরোজাইগাস ডিপ্লয়েড, আর এরা হ্যাপ্লয়েডেই আছে এখন। বলো সেকেন্ড স্টেপ ক্লিয়ার অর নট?
ক্লিয়ার? তো আমরা কোনটাকে চেক করব? আমাদের মেন টার্গেটটা কি ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন আনার, তো এইটা সবাই এখানে ডিভিশন করবে, আফটার দ্যাট এও ডিভিশন করবে। মাল্টিপ্লিকেশন ইভেন্ট, থার্ড ইভেন্ট, ইভেন্ট নাম্বার 3। ইভেন্ট নাম্বার 3, মাল্টিপ্লিকেশন মিন্স মাইটোসিস হবে অফ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই, অফ নিউক্লিয়াই লিখে দেওয়া বেটার। Multiplication of diploid nuclei, শুধু ডিপ্লয়েড কেন, হ্যাপ্লয়েড হয়, তো নিউক্লিয়াই লেখা বেটার। So multiplication means mitosis event occur here. It is observed that diploid nuclei present in much smaller than haploid nuclei. Means rate of division कार high, diploid na haploid, from the statement. Here clearly mentioned all of the nuclei now it is in the mitosis stage, means multiplied, and clearly see observe that diploid nuclei amount is very less. That means rate of nuclear division in diploid slowly than haploid nuclei. Haploid nuclei clearly quickly fast division process ongoing করবে and number increase করবে। Clear? Step number 4. স্যার স্টেপ নাম্বার 3টা একটু আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন, বুঝতে পারি। Yes. Multiplication means হচ্ছে division of nucleus. Any kinds of 5 types of nuclei are developed: haploid, diploid এর মধ্যে homo ছিল, hetero ছিল। All are multiplied, but diploid Sir, why diploid nucleus is much less in quantity than haploid? because rate of division is slow. Rate of division is slow than haploid nuclei. Haploid nuclei faster divide. Okay, So sir. number increase automatically, but diploid nucleus slowly divides. That's why the number of the nuclei of diploid nucleus is less. Rate of division is different from diploid nuclei is slow and haploid nuclei is fast. That's why this statement is coming. Diploid nuclei present in much smaller number than the haploid nuclei. Clear? This is just observation. Multiplication is the ultimate step. That means diploid or হবে, haploid or হবে. But the observation is diploid slowly multiplied and haploid first multiplied. But আমাদের মেন জায়গাটা কোনটা? আমাদের হ্যাপ্লয়েড কে নিয়ে কোনো কাজ আছে? ও তো প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলে টেক পার্টি করবে না। করবে কে? ডিপ্লয়েডের মধ্যে কে? যে ডিসিমিলার এটা তৈরি করেছে, মানে এ এন্ড বি যে তোমার মেটিংটা হয়েছিল, ফিউশন বিটুইন ক্যাপিটাল এ এন্ড ক্যাপিটাল বি, এ স্ট্রেন নিউক্লিয়াস এন্ড বি স্ট্রেন নিউক্লিয়াস, that is undergoing into the parasexual cell cycle next stage, that means stage number 4. তো স্টেজ নাম্বার 4 এখানে সবারই হবে, জাস্ট একটা অবজারভেশন দেওয়া হয়েছে,
বাট মেন জায়গাটা হচ্ছে তোমার হেটারো ডিপ্লয়েড প্রোডাকশন যেটা হয়েছে, মানে জেনারেশন যেটা হয়েছে হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়েড। এই যাবে হচ্ছে স্টেজ নাম্বার 4, অকেশনাল mitotic crossing over. That is the topic point. Occasional mitotic crossing over. Stage number 4. Occasional mitotic crossing over. আমাকে জাস্ট বলো, আচ্ছা ক্যাপিটাল এ বি, sorry, হ্যাঁ, fusion between both same nucleus, ক্যাপিটাল এ both are black, এদের মধ্যে যদি এক্সচেঞ্জ হয় কোনো লাভ আছে? না। হোমোজাইগাস এর মধ্যে এক্সচেঞ্জ করে কিছু লাভ আছে? সেমই তো জিন, কি এক্সচেঞ্জ তো সেমই থাকবে, আচ্ছা রেড রেড, জেনেটিক এক্সচেঞ্জ বিটুইন টু রেড নিউক্লিয়াই, কোনো ভ্যারাইটি ডেভেলপ হবে? হবে না। বাট ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি, এদের মধ্যে যদি এক্সচেঞ্জ হয়, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড জিনের, obviously there will be variety development, changes as the genetic material, yes or no? Black A, red B, to different nuclei, when they cross exchange each other their genes, the variety will be developed, yes or no? Yes, So sir. that's the occasional mitotic crossing over. That means when AB, this diploid nucleus, heterozygous diploid nucleus multiply, that time crossing over occur. That means exchange of genes are take place. During multiplication, diploid heterozygous nuclei crossing over result of new gene combination. Clearly mentioned here. Only on diploid heterozygous nuclei, when they cross over, when the genetic exchange takes place, that time new gene combinations are developed. So crossing over occur in mitosis. That is the special case. That's why it's called mitotic crossing over. কখন হবে? প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলে হতে পারে। ক্লিয়ার? স্টেপ নাম্বার 5। স্যার বলছি স্টেপ 4টা আপনি অকেশনাল লিখেছেন, মানে কি এই স্টেপটা Occasional। সবসময় কি হয়? না সবসময় হবে না, এটা চান্স ইভেন্ট। বাট 1000 এর মধ্যে, মানে 10⁻² রেট 100 এর মধ্যে ওয়ান টাইম হবে। 100 টাইম মাইটোটিক ডিভিশনে গেলে ওয়ান টাইম ক্রসিং ওভার পসিবল। 10⁻² রেটে হয় স্পেসিফিক্যালি যদি বলি, মানে 100 এর মধ্যে 1/100। 10⁻² রেট মানে 100 টাইম তুমি যদি একটা কোনো অ্যাক্ট পার্টিসিপেট করো, তাহলে ওয়ান টাইম চান্স আছে হওয়ার, এই জন্য অকেশন। আর একটা মাইসিলিয়াম কন্টিনিউ তো যায় মাইটোসিসে, তো 100 কেন, তো 1000 টাইম যাবে, তো চান্স তো হয়েই যাবে, তাই না? সো অকেশনাল, sir. দ্যাটস ওয়াই অল টাইম হবে না। নাম্বার 5, ইভেন নাম্বার 5,
sorting out of diploid nuclei. দেখো আমরা 5 টাইপ অফ রিকম্বিনেশন দেখিয়েছিলাম নিউক্লিয়াসে, ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি কম্বিনেশন ডিপ্লয়েড। তো আমার তো মেন জায়গা কোনটা, ক্যাপিটাল এ আর রেড বি, এই কম্বিনেশনটা আমার দরকার, তাই না? তো এই কম্বিনেশনকে তোমাকে সর্ট আউট করতে হবে না, সর্টিং আউট করতে হবে। তো ফাঙ্গাস, কারণ বাকিরা সবাই তো আছে, ইউনিনিউক্লিয়াসও রয়েছে, মানে যেখানে ক্যাপিটাল এ আছে অনলি, ক্যাপিটাল বি এরাও আছে, হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াইও আছে। তো হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াইকে সেপারেট করে দেবে ফাঙ্গি এবার। দ্যাটস কল সর্টিং আউট অফ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই। কিভাবে করবে? বাই মিনস অফ স্পোর ফরমেশন। কিছু স্পোর তৈরি করবে অন দি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই দিয়ে, আর কিছু স্পোর তৈরি হবে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই দিয়ে। ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়ে দে আর সর্টিং আউট দ্য নিউক্লিয়াই। ক্লিয়ার? সো ইভেন্ট নাম্বার 5, sorting out the diploid nuclei মানে AB টাইপটাকে সেপারেট করবে from the haploid nuclei by means of spore formation. Sorting out done by conidia. Sorting out done by conidia in conidiospore development. Next, step number 6. Haplodization, second word. So diploid nuclei কে সেপারেট স্পোর ডেভেলপ করেছে কনিডিয়াতে, এন্ড হ্যাপ্লয়েড কে সেপারেট করে দিয়েছে। হ্যাপ্লয়েড তো ছেড়ে দাও, ওর কোনো প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলে টেক পার্টি করবে না, করবে হচ্ছে ডিপ্লয়েড যারা হেটেরোজাইগাস আছে। কারেক্ট? ওকে। সো এই যে যারা ডিপ্লয়েড হেটেরোজাইগাস যারা কম্বাইন হয়ে গেছে, ক্রসিং ওভার হয়ে গেছে, এবার এদের হ্যাপ্লোডাইজেশন হবে। কম্বাইন করেছে মানে কি, এরা 2n হয়ে আছে এখন, n+n 2n, ইয়েস অর নো? ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই মিন্স 2n, তো 2n থেকে n এ যাবে কি করে? একটা সেটকে রিমুভ করে দেবে, একটা সেটকে রিমুভ করে দেবে, and that's called aneuploidy. Aneuploidy শুনেছো? ইউপ্লয়েডি, aneuploidy, ক্লাস 11 12 এ ক্রোমোজোম রিমুভ বা ডিলিশন। তো এরা কি করবে এবার? একটা সেটকে, 2n মানে কি, n 2n মানে কি, একটা সেট ছিল আর একটা সেট ডেভেলপ করলো, দ্যাট ইজ 2n। মানে একটা ব্যাকআপ সেট ভাবো, মানে আজকে হচ্ছে আমার কারেন্ট আছে, তার সঙ্গেও আমি একটা ব্যাকআপ সিস্টেমে আমি একটা ইনভার্টার রেখেছি, সো এটা ইজ ব্যাকআপ, মানে একটা সেট ছিল আর একটা সেট আছে, তো ব্যাকআপ। আর ব্যাকটেরিয়া এদের কি হ্যাপ্লয়েড, মানে এদের একটাই সেট, যদি কোনোভাবে প্রবলেম হয় কেউ আটকাতে পারবে না, মানে চেঞ্জ হবেই হবে, ডিলিট হবেই হবে। তো এরা কি করবে? ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েডে যাবে। হাউ ডাজ ইট অকার? ডিলিশন অফ জিন, ডিলিশন অফ ক্রোমোজোম। ঠিক আছে? and the process is called aneuploidy. So haplodization done by aneuploidy. Here diploid nuclei give rise haploid nuclei by gradual loss of chromosome. And the term is aneuploidy.
So continue gradual loss means continue chromosomes are lost during each mitotic event, and ultimately the 2n now become n. Two set now become single set. And by that way, they develop haplodization, মানে haploid cell. So mitosis এ haploid cell তো possible নয়, but এরা possible করে দেখাচ্ছে যে possible by that way যদি আমরা remove করতে থাকি একটা সেটকে slowly gradually in each mitotic step gradually the chromosomes are lost and diploid now become haploid. Clear? So for haplodization no meiosis event occur. Normally meiosis এ হয়, but এখানে mitosis এই possible হয়ে যাচ্ছে. So which is very unique. Step number 7, last step, sorting out. এই যাদের হ্যাপ্লোডাইজেশন হয়েছে মানে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েডে গেছে তাদেরকে শর্ট করে দিয়ে আবার কনিডিয়াতে ডেভেলপ করাবে. Step number 7, sorting of new haploid cell. New haploid cells. Clearly, new haploid cells means those are developed by aneuploidy. Normal haploid তো ছিলই, new haploid develop হলো from diploid to haploid by means of aneuploidy, এদেরকে sort out করবে fungi. Sorted out by the incorporation of haploid nuclei in uninucleate conidia. Parasexual cycle stage wise completed. 7 steps it needs to complete. Diagrammatically show করবো আরো বেটার ওয়েতে বুঝতে পারবে. এটা আমি জাস্ট লিখে গেছি পরপর, বাট ডায়াগ্রামটা দেখবো, and that will be the better visualization. বোঝাবেন একবার? হ্যাঁ, পয়েন্ট নাম্বার 7. হ্যাঁ, এই যে যারা হ্যাপ্লয়েড তৈরি হলো, নিউ হ্যাপ্লয়েড সেল ফ্রম ডিপ্লয়েড টু হ্যাপ্লয়েড, এদেরকে সেপারেট করে দেবে ফাঙ্গি কনিডিয়ার মধ্যে. ওটাই মেকানিজম আছে, ওদের মেকানিজম আছে যেটাকে হ্যাপ্লয়েড ডেভেলপ হলো সেটা তো নিজে সেন্স করতে পারছে কোনটা ডেভেলপ হলো, ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড অ্যানিউপ্লয়েড হয়, এদেরকে কনিডিয়ার মধ্যে সেপারেট করে দেবে, এন্ড এরা ডিফারেন্ট ওয়েতে কনিডিয়ার চেনটা তৈরি করবে. কনিডিওস্পোর আগে দেখেছো তো, কনিডিওস্পোর একদম চেন হয়ে তৈরি হয়, হাইফিড একদম টিপ থেকে তৈরি হতে থাকে, ওই চেনটা কমপ্লিটলি তৈরি হবে যেখানে হ্যাপ্লয়েড নিউ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই সেল প্রডিউস আছে. তো এরা যখন বেরিয়ে প্রত্যেকটা স্পোর বেরিয়ে তো আবার ভেজিটেটিভ সেল তৈরি করতে পারে, তো এরা যখন বেরিয়ে মাইসেলিয়ামটা তৈরি করবে, দ্যাট মাইসেলিয়াম উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য প্যারেন্ট বিকজ এক্সচেঞ্জেস অকার ডিউরিং দ্য মাইটোসিস. ওকে, চেষ্টা করে গেল মানে যে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই ছিল, ওর মধ্যে থেকে ডিপ্লয়েডকে এরা হ্যাপ্লয়েড বানালো আর হ্যাপ্লয়েডকে এরা আগের হ্যাপ্লয়েড থেকে সেপারেট করে. একদম কারেক্ট আগের হ্যাপ্লয়েড থেকে সেপারেট করে আলাদা একটা কনিডিয়ার মধ্যে চেঞ্জ করে দিল, মানে জাস্ট ওই শাটল বলে না, চেঞ্জ করে দিল, একটা সেপারেট চেন বানাচ্ছে, দ্যাট চেঞ্জ কন্টেন অনলি নিউ হ্যাপ্লয়েড সেল দ্যাট কামিং ফ্রম অ্যানিউপ্লয়েড. ঠিক আছে, সো ওই চেনটায় অনলি হ্যাপ্লয়েড সেল থাকবে এবং ওই সেলের এক একটা স্পোর যখন তোমার নিউ ভেজিটেটিভ মাইসেলিয়াম ডেভেলপ করবে, তা প্যারেন্টাল থেকে চেঞ্জ হবে কি হবে না? প্যারেন্টাল থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে, ভেরিয়েশন আসবে, ভেরিয়েশন এসে গেছে তো অলরেডি, মানে ডেভেলপ হবে আরো ভালো হবে, ভেরিয়েশন আসবে ফ্রম দ্য প্যারেন্টাল.
স্যার এর মানে সর্টিং আউট হয়ে যাওয়ার পর আপনার হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই গুলো ইউনিনিউক্লিয়েট কনিডিয়া ফর্ম করে, তাই তো? হ্যাঁ, কনিডিয়া মানে কি, কনিডিও স্পোর, ওই যে স্পোর দেখিয়েছিলাম দেখো, কনিডিও স্পোর এসেক্সুয়াল স্পোরের আন্ডারে একদম টিপ থেকে, হাইপার টিপ থেকে তৈরি হয় কনিডিও স্পোর, একটা চেইন ধরে হয়। ঠিক আছে স্যার। আমি দেখাচ্ছি ডায়াগ্রামে, আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Steps are mentioned in diagram and it will be clear more. ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো, যে স্টেপ গুলো একটা রিমাইন্ড করে দাও। স্টেপ নাম্বার 1 ছিল হচ্ছে হেটেরোক্যারিওসিস, সেকেন্ড স্টেপ ছিল হচ্ছে হেটেরোক্যারিওসিস হওয়ার পর ফিউশন, ক্যারিওগ্যামি, 5 টাইপস অফ নিউক্লিয়াই প্রেজেন্ট ইন দ্য মাইসেলিয়াম নাও। থার্ড স্টেপ ছিল হচ্ছে মাল্টিপ্লাই, মানে অল টাইপস অফ নিউক্লিয়াই মাল্টিপ্লাই হবে। এখানে একটা অবজারভেশন ছিল, হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই গ্রো ফাস্টার দ্যান দ্য ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই, সো ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই নাম্বার ইজ লেস দ্যান দ্য হ্যাপ্লয়েড, বাট স্টিল ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই তো মাল্টিপ্লাই হচ্ছে না, সো মাল্টিপ্লাইড ইন দ্য রেট slower than the haploid, ঠিক আছে, দ্যাটস নট ইন আওয়ার বিজনেস। আমাদের বিজনেস হচ্ছে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই ডিভিশন করছে কিনা, ইয়েস ডিভিশন করছে, স্লো রেটে হচ্ছে, গুড, গুড এনাফ। নেক্সট পয়েন্টে চলে আসো। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই যখন ডিভিশন করছে, দ্যাট টাইম অকেশনাল ক্রসিং ওভার পসিবল। ডিভিশনের টাইমে ক্রসিং ওভার মানে এক্সচেঞ্জ বিটুইন ডিপ্লয়েড হেটেরোজাইগোট, মিন্স ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড, two genes can exchange and new hybrid form is produced that will be variate from the normal wild type. So এটা ক্রসিং ওভার পসিবল হয়, and ক্রসিং ওভার হওয়ার পর নেক্সট স্টেপে সর্টিং আউট করবে। সর্টিং আউট কি, ডিপ্লয়েড কে আলাদা করে দেবে, আর হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড গুলোকে আলাদা করে দেবে কনিডিয়ার মধ্যে। এক্ষুনি আমি দেখাবো, কনিডিয়ার মধ্যে হ্যাপ্লয়েড আলাদা করে দিয়েছে, ডিপ্লয়েড কে আলাদা করে দিয়েছে, কারেক্ট। এই যে সর্টিং আউট আর লাস্ট স্টেপেও হবে, সেটাও আমি বলছিলাম। তো সর্টিং আউট করার পর নেক্সট স্টেপ হবে হচ্ছে হ্যাপ্লোডাইজেশন। ওই যে সর্টিং আউটে ডিপ্লয়েড তোমার ইয়েটা ছিল, নিউক্লিয়াস ছিল, ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থেকে হ্যাপ্লয়েডে যাবে বাই মিনস অফ গ্র্যাজুয়াল রিডাকশন অফ ক্রোমোজোম। একটা সেট টোটাল আস্তে 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 ডিজলভ হয়ে যাবে, মানে এলিমিনেট হয়ে যাবে, অনলি ওয়ান সেটই পড়ে থাকবে। ভাবো তোমার কাছে 2 প্যাকেট লাড্ডু সেট ছিল, একটা প্যাকেট তুমি আস্তে আস্তে খেয়ে নিচ্ছ, তোমার কাছে আর 2টো প্যাকেট থাকবে এখন ইন্ট্যাক্ট? থাকবে কি, থাকবে তো না, এক প্যাকেটই থাকবে। মানে তোমার কাছে এক সেট লাড্ডু সেট ছিল 10 বক্সে, আর একটাও লাড্ডু সেট ছিল 10 বক্সে, এবার তুমি একটা একটা করে খেতে শুরু করে দিয়েছো, তোমার কাছে এখন কটা পড়ে থাকবে? 10টা খাওয়ার পর একটা সেটই পড়ে থাকবে না? তো লাইক দ্যাট গ্রাজুয়াল লস অফ ক্রোমোজোম মেক ডিপ্লয়েড ইনটু হ্যাপ্লয়েড। কেসটা বোঝা গেল কি বলতে চেয়েছি, হ্যাপ্লয়েডাইজেশনের কেসটা? অনলাইন স্টুডেন্টস, শোনা যাচ্ছে তো ভয়েস? হ্যাঁ ইয়েস। স্যার। বোঝা গেল। হ্যাপ্লোডাইজেশন হওয়ার পর এবার ওরা সর্টিং আউট, এই যে নিউ সেল যারা হ্যাপ্লোডাইজ করেছে, এদেরকে একটা সর্টিং আউট, মানে সর্টেড আউট করবে বাই মিনস অফ নিউ কনিডিয়া ফর্ম করে, এদেরকে আলাদা জায়গায় ঢুকিয়ে দেবে। এবার এখান থেকে যে মাইসেলিয়াম গুলো ডেভেলপ করবে, এগুলো ডিফারেন্ট হবে ফ্রম দ্য প্যারেন্টাল, জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট আছে। এবার এটা দেখো, আমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি চেক করবো পুরো সেক্সুয়াল প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলটা। Black mycelium. Black mycelium produce black conidia. কনিডিয়া মানে চেন অফ কনিডিওস্পোর, এই যেভাবে টিপ থেকে তৈরি হয়, আগের দিন দেখাচ্ছি। স্ট্রেন 1, ব্ল্যাকেই লিখবো, স্ট্রেন 1, দিস ইজ ব্ল্যাক স্ট্রেন। Red nucleus, red mycelium containing red conidiospore. Strain 2,
Clear? Fused anastomosis occur between the hyphae of two strains, and it creates black as well as red nucleus. Correct? So here is the step one. Step one, formation of heterokaryotic mycelium. Heterokaryotic mycelium by anastomosis. Step one. Clear? Step two কি ছিল? Karyogamy. That is the fusion between nucleus আমাদের মেইন টার্গেটটা আমি করব black and red diploid heterozygous are fused. এটাই কি অনলি হয়? আরো 4 টাইপস হয়। আমি জাস্ট এটাকে রেখেছি, বাকিগুলোকে আমি হ্যাপ্লয়েড করে ছেড়ে দাও। কিছু তো আনফিউজ থাকে আর কিছু ফিউশন হয় সিমিলার ওয়েতে। সিমিলার এরা প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেলে ঢুকবে না, ঢুকবে হচ্ছে যারা ডিসিমিলার নিউক্লিয়ার ফিউজ করেছে, মানে হেটেরোজাইগাস তৈরি হয়েছে। So this is step 2, karyogamy. এটাকে আমরা কি বলবো এই ফিউশনটাকে? হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়ার ফরমেশন। হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়ার এটাকে বলবো বিকজ রেড আছে ব্ল্যাক আছে। স্টেপ 2 টা। স্টেপ 3 and step 4. Step 3 multiplication, occasional crossing over. Now it develop the hybrid type. দেখো রেড ব্ল্যাক কম্বাইন করেছি, কিছু পোর্শন রেড রেখেছি, কিছু পোর্শন ব্ল্যাক রেখেছি, ব্ল্যাক রেড করে রেখেছি নিউক্লিয়াসটা। তার মানে কি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ব্ল্যাক রেড এরকম সাইন রেখেছি, দ্যাট মিনস এক্সচেঞ্জ। তো এখানে কি লিখবো আমরা? ফরমেশন অফ নিউ জিন কম্বিনেশন। স্যার এক্সচেঞ্জ কি বললেন? হ্যাঁ এবার বলুন এক্সচেঞ্জের পর কি বললেন? Exchange between red and black two nucleus genetic element form new gene combination. হাইব্রিড ফর্ম হবে না, রেড ব্ল্যাক এর মধ্যে কম্বাইন হচ্ছে, ক্রসিং ওভার হচ্ছে, সেটাকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি, স্ট্রাইপ দেখাচ্ছি, রেড ব্ল্যাক। আর একটু বেটার ওয়েতে আমি রিপ্রেজেন্ট করাই, জায়গা তো আছে। তো পুরো নিউক্লিয়াসটাকে এরকম দেখাচ্ছি, স্মল অ্যামাউন্ট অফ রেড ব্ল্যাক স্ট্রাইপ।
What does it mean? It means they are exchanging. Red, black genes are exchange each other and form combination of new gene hybrid gene. Clear? And during the mitosis process, this crossing over event occurs. Next task is sorting out. Because uninucleus are also there, haploid nucleus. দিয়ে রাখো। Sorting of diploid nuclei. Stage 5. How does it sorted out? It's sorted out by the form of conidia. So it develop conidia. So one conidia only contain black nucleus. That means haploid nuclei, conidia chain. One contain only red. So দেখো red nucleus কে আলাদা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। This chain contain only red nucleus conidia. Correct? And these two are diploid. That means this one. Black, red. Haploid conidia, diploid conidia differentiate possible. চেক করছে যেটা বলছে এটা নিয়ে তোমাদের কনফিউশন ছিল। Possible? Online students, possible? Haploid conidia, these two are haploid, these two are diploid. নেক্সট ফাংশনে কারা আসবে? হ্যাপ্লয়েড কিছু ফাংশন করে, ডিপ্লয়েডই করবে। স্টেপ নাম্বার 6, হ্যাপ্লোডাইজেশন। So during continuous meiosis of these conidia, when they develop mycelia, this diploid spore, conidiospore, when develop mycelia, continuous mitosis occur, and that time gradual loss of one of the nucleus, one of the set occur and form haplodization. দেখো সিঙ্গেল চলে এসছে। বাট এই ব্ল্যাকটার মধ্যেও কিন্তু রেড ঢুকে আছে। মানে এক্সচেঞ্জ হয়ে আছে। But one set is lost during continued division process. স্যার আরেকবার এটা এক্সপ্লেন করুন। হ্যাঁ, এরা তো ডিপ্লয়েড চেঞ্জটা হয়েছে, যে ফরমেশন অফ নিউ জিন এখানে ঢুকিয়ে রেখেছে। এরা তো একটা করে বেরোবে, নিউ মাইসেলিয়া ডেভেলপ করবে, একটা করে স্পোর বেরোবে, সুটেবল মিডিয়াম পাবে, নিউ মাইসেলিয়া ডেভেলপ করছে, নিউ মাইসেলিয়া ডেভেলপ করছে। তো নিউ মাইসেলিয়া ডেভেলপ করতে কন্টিনিউ মাইটোসিস করতে হবে। একটা স্পোর থেকে মাইসেলিয়া ডেভেলপমেন্ট হিউজ প্রসেস, কন্টিনিউ মাইটোসিস করে যাবে, আর কন্টিনিউ মাইটোসিস প্রসেসে গ্র্যাজুয়াল লস করে যাবে ওয়ান অফ দা তোমার ক্রোমোজোমের, অ্যানুক্লিয়ারি হবে।
and আস্তে আস্তে ডিপ্লয়েড থেকে, এটা তো ডিপ্লয়েড ছিল, হয়ে যাবে কি হ্যাপ্লয়েড স্টেজ। কিন্তু আপনার আলাদা নিউক্লিয়ার তাও থাকবে মাঝখানে। হুম হুম। আপনি আরেকবার একটু বলো। যে বললেন যে নতুন মাইসেলিয়াতে আপনার ব্ল্যাক নিউক্লিয়ারটা আছে, তার মধ্যে রেড নিউক্লিয়ারটা আছে এক্সচেঞ্জের জন্য, ওটা কি এই তো থাকবে এক্সচেঞ্জ। কি? হ্যাঁ, এটা এবার যারা নিউ নিউক্লিয়ার তৈরি করবে, এখান থেকে যে তোমার মাইসেলিয়াম কনিডিওস্পোর গুলো তৈরি হবে এই মাইসেলিয়াম থেকে, তাদের মধ্যে কি থাকবে? এখানে আমি ব্ল্যাক দেখাচ্ছিলাম, রেড দেখাচ্ছিলাম, এখানে ব্ল্যাক রেড দেখাচ্ছিলাম, এখানে একটা সেট রিমুভ হয়ে থাকবে না? এখান থেকে যারা আসবে এখানে কি 2n থাকবে না n থাকবে? এখানে তো হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেছে অলরেডি। নেক্সট স্টেপ তো এটাই, স্টেপ নাম্বার 7। স্টেপ নাম্বার 7, ইদার স্টেন 2 স্টেন 1 এর মধ্যে তৈরি করবে, বাট একটাও সিমিলার না। এরকম একটা স্টাইল তৈরি করবে, কিন্তু এদের মধ্যে কি থাকবে? হ্যাপ্লয়েড ক্রস ওভার নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম স্টেন 1 and স্টেন 2। এখানে লিখে দেবো আমি 7 এ, সর্টিং আউট অফ নিউ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই। মানে ভাবো এখান থেকে যখন কনিডিওস্পোরটা ডেভেলপ করবে, এই যে একটু আগে দেখাচ্ছিলাম, এদেরকে এক জায়গায় রেখে দেবে। এই যে ব্ল্যাক রেড এর হ্যাপ্লোডাইজেশন প্রসেসে যারা ডেভেলপ করলো, ব্ল্যাক রেড কিন্তু হ্যাপ্লয়েড, ব্ল্যাক রেড হ্যাপ্লয়েড মানে মিক্স হয়ে আছে, সেপারেট নেই এন্টিটি। আর সবাই তো হ্যাপ্লোডাইজেশনে যায়নি, এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। এখানে আমি একটা মাইসেলিয়াম দেখিয়েছি যেটা হ্যাপ্লোডাইজেশনে গেছে। হ্যাপ্লোডাইজেশন প্রসেসটাও অকেশনাল, মিন্স অল মাইসেলিয়াম ডু নট আন্ডারগো হ্যাপ্লোডাইজেশন, ঠিক আছে? তো বাকি যারা রয়েছে তাদের মধ্যে নর্মাল ডিপ্লয়েডই থাকবে, এদের মধ্যে ডিপ্লয়েডই থাকবে, মানে টু সেপারেট এন্টিটি কম্বাইন টু এরকম ফর্ম করে থাকবে। এখানে হ্যাপ্লোডাইজেশন হয়নি, বাট এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে। তো হ্যাপ্লয়েডটাকে এটাকে দেখানো ফিজিক্যালি মানে বোর্ডে ডায়াগ্রামেটিক্যালি খুব পসিবল নয়, তার জন্য আমি জাস্ট লিখে দিয়েছি সর্টিং আউট অফ নিউ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই অ্যান্ড ফর্ম ডিফারেন্ট স্টেন ফ্রম দ্য প্যারেন্টাল স্টেন। And form different mycelium than wild type or original। wild type লিখে দাও। The total states of parasexual cycle। কার কোথায় প্রবলেম আছে বলো? আমার এই লাস্ট পয়েন্ট, লাস্ট স্টেপে কোথায় প্রবলেম? মানে আপনি সর্টিং আউট করলো তো, হুম, পুরো সর্টিং আউট হওয়ার পরে আপনি বলছেন যে 15 স্পেনটা তো নতুন স্পেন, যেটা একটা নয় দুটো মিলিয়ে হবে, আর কিছু কিছু আপনি বলেন যে এই যে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লোডাইজেশন মানে ডিপ্লয়েড মাইসেলিয়ামের যে তোমার কনিডিওস্পোর গুলো, এটা যখন গ্রো করবে হ্যাপ্লোডাইজেশন প্রসেসে কিছু যাবে, কিছু তো যাবে না। এখানে ধরো আর একটা মাইসেলিয়াম দেখাচ্ছি যার মধ্যে হ্যাপ্লোডাইজেশন হয়নি, এরকম আছে, তো এদেরকে তো সর্ট আউট করতে হবে। এই যে এরকম আছে, এখানে যেমন আমি দেখেছি মিক্স হয়ে আছে, আর এখানে দেখো দুটোকে আমি সেপারেট দেখাচ্ছি বাট কম্বাইন্ড দেখাচ্ছি, তার মানে এরা ডিপ্লয়েড বাট এখানে হ্যাপ্লোডাইজেশন পসিবল হয়নি, বাট এই মাইসেলিয়ামেরটাকে হয়েছে। তাহলে হ্যাঁ, দুটোকে একে সেপারেট করতে হবে একটা জায়গায় একটা কনিডিয়ার মধ্যে, আর এটাকে সেপারেট করতে হবে আর একটা কনিডিয়ার মধ্যে। আর এবার এখান থেকে যখন বেরিয়ে নিউ মাইসেলিয়াম তৈরি করবে, দ্যাট মাইসেলিয়াম উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়াইল্ড টাইপ।
বাট এখান থেকে বেরিয়ে যদি তৈরি করে, এখান থেকে ডিপ্লয়েড তৈরি হবে, ডিফারেন্ট তৈরি হতে পারে বা ডিপ্লয়েড তৈরি হবে। সেটাও বলা different। হ্যাঁ, কারণ এখানে হতে পারে এখানে ডিপ্লয়েড মিক্স হয়ে আছে, ডিপ্লয়েড তৈরি হবে বাট ডিফারেন্ট তৈরি হতে পারে। আর এখানে হ্যাপ্লয়েড সেল এ যখন বেরিয়ে আসবে, মাইসেলিয়ামটা ডিফারেন্ট হবেই হবে। এই হচ্ছে কেস। ডায়াগ্রামেটিক দেখাতে হবে কিন্তু পুরোটা। স্যার হ্যাপ্লোডাইজেশনে যদি আমরা ধরি একটা স্ট্রেন ছিল, একটা নিউক্লিয়াই ব্ল্যাক ছিল আর একটা রেড ছিল, আর যদি একটা সেট মানে রিমুভাল হয়ে গেল, তো যদি রেডটা রিমুভাল হয়ে গেল আর না না ব্ল্যাকটা না, থেকে এই গেল, জায়গাটা ভুল করছো তো। ক্রসিং ওভার হয়েছে তো, ক্রসিং ওভার হয়েছে মানে মানে এখন ব্ল্যাক রেড আর সেপারেট নেই, কম্বাইন্ড, মানে কম্বাইন্ড ইনটু জিন্স সিঙ্গেল, কম্বাইন্ড ইনটু সিঙ্গেল এন্টিটি। এবার কিছু ব্ল্যাকও যেতে পারে, কিছু রেডও যেতে পারে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে যাবে। একটা কমপ্লিট রেড যাবে না বা একটা কমপ্লিট ব্ল্যাক যাবে না, এখানে তো মিক্সড হয়ে গেছে, অ্যামালগাম হয়ে গেছে। মানে একটা সেটের মতো কোয়ান্টিটি যাবে রিমুভ হবে। কারেক্ট, কারেক্ট, সেটা ব্ল্যাকও যাবে, কিছু কিছু রেডও যাবে, কিছু কম্বাইন যাবে, সব মিশিয়ে যাবে। তারপর যে রয়ে থাকবে সেটা নিয়ে সর্টিং আউট হবে আর ওটা নিয়ে কনিডিয়াস স্পোর্স ফর্ম হবে। কনিডিওস্পোর হবে এবং এই কনিডিওস্পোর যখন ইন ফিউচার মাইসেলিয়াম ডেভেলপ করবে, ডিফারেন্ট আসবে ফ্রম দ্য প্যারেন্ট। বোঝা গেল? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। So these are 7 steps in parasexual cycle. ইম্পর্টেন্ট জায়গা, আমি আবার বলছি, স্টার্টিং এ বলেছি, এখানে স্টুডেন্টরা স্ট্রাগল করে, বুঝতে পারে না পয়েন্ট কি চলছে, কি হচ্ছে, কোথা থেকে কি হচ্ছে। তো আলটিমেটলি বুঝতে না পারলে আনসার করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ তোমাকে পুরোটা না লিখতে দিয়ে ছোট ছোট কোশ্চেন দিতে পারে। যেমন দেখো, এই যে দুটো টার্ম দিয়েছে, ক্রসিং ওভার, মাইটোটিক, হোয়াট ইজ মাইটোটিক ক্রসিং ওভার, হোয়াট ইজ মাইটোটিক হ্যাপ্লোডাইজেশন, আলাদা করে স্টেটমেন্ট দিল বা কোশ্চেন দিল, দিতেই পারে। কোথায় হয় এটা? প্যারাসেক্সুয়াল সাইকেল হয় এবং প্রসেস তো আমি দেখতে পাচ্ছি। অকেশনাল ক্রসিং ওভার কখন হবে? যখন হেটেরোজাইগাস ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াই মাল্টিপ্লাই করবে, দ্যাট টাইম অকেশনাল ক্রসিং ওভার পসিবল। তো আলাদা করে কোশ্চেন দিতে পারে, টোটাল সাইকেল দিতে পারে, পুরোটা জিনিসটা না বুঝলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আনসার করা। এবার বলো তোমাদের কাছ থেকে রিভিউ, বোঝা গেল কি গেল না, না কোথাও প্রবলেম আছে স্টিল?